Sudah, Miss. Gak ada, Miss. Jumrohnya apa? Oke, nanti kita absen ya. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa ya. Reva, pimpin doa. Okay, Miss. Okay, attention please. Before we start class today, let's we take prayer. Prayer begin. Finish greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Okay, Miss. Angel Yopianti, Present. Dita Nurfadila, Present. Reva Mailani, Present. Siti Fitriyatul Awalia, Present. Auliadi Rahmawati. Present. Oke, Present. oke. Ini masih pagi ya. Ya, Jadi Miss. kita warming up dulu, oke? Masih ingat gak warming up kita? Jadi kalau misalkan Miss bilang how are you class? Jadi kalian bilang my head, my soul, my body is happy. Oke? Siap? My soul, my body is happy. Oke, siap ya? Okay. How are you class? My head, my soul, my body is happy. Jadi kenapa Miss menyuruh kalian untuk seperti itu? Jadi itu tuh seperti afirmasi ya. Iya. Jadi afirmasi, mumpung masih pagi, kita mengafirmasikan diri kita hal-hal yang positif. Jadi supaya kita belajarnya lebih semangat. Nah, kemudian do you remember what the material did you learn in the last meeting? Yes. Ya, itu tentang prosedur prosedur teks ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan lagi materinya, yaitu bisa kalian lihat di sini, it's about legend. Jadi langsung aja ya kita ke materi. Oke, what do you know about this picture? Ada how to slay a dragon, the legend of the white snake. Ada legenda Salatia. Kalau untuk yang dua ini legend dari luar ya. Yes. Nah, untuk yang satu kalian tahu ya. From Chinese. Salah tiga. No. Nah, Korean. Sangkuria, ada lumut. Ande. Apa coba yang ada lumut? Kalian pernah nonton nggak? Enggak. Baru dengar, Miss. Ada lumut tuh, Miss, yang I'm sorry. Yang ibunya masuk ke dalam batu. No, yang dia tuh Batu seorang bakar. pangeran. Seorang pangeran. Jadi pangerannya itu berbentuknya kepiting raksasa. Oh. Iya. Jadi bisa disimpulkan dari foto-foto this picture ya. Jadi, nah, legend. What is a legend? Jadi legend is a story which takes place within human history. Legend are widely believed to be rooted in the truth, but will have evolved over time and taken on functional elements. Jadi itu bisa. Nah, ada juga nih. A legend is about people and their action or deeds. Stories about people mentioned in history are often told for a purpose and are based on the fact, but they are not always completely true. Jadi the main difference between myth and legend is that myth is a traditional narrative, particularly one concerning the early history of people or explaining of natural or social phenomenon, and typically involving supernatural characters or events, whereas legend is a traditional narrative sometimes commonly regarded as historical but not authentic. Jadi legend itu
legend legend story which takes place itu kayak legenda, misalkan ke daerah masing-masing itu mempunyai legenda ya. Misalkan untuk legenda Nyi Roro Kidul, ada yang tahu legenda Ada. Nyi Roro Kidul kenapa? Itu tuh apa ya? It's like a woman who have some power, but she want to take a revenge to other. Dia tuh pengen balas dendam gitu Yeah. awalnya kepada orang lain. Kalau saya, if I look at the television, lihat di TV itu, dia tuh awalnya diurut gitu nih, atau gimana sih? Iya kalau di TV kayak message gitu diurut, tapi diracuni sama si dukunya gitu. Jadilah dia, terus anaknya digantung, anaknya dipindah digantung, kan dulunya dia tuh lurah ya kalau kalau di film ya. Iya. Tapi kalau realnya I don't know. Nah, itu dia. Jadi kalau legend itu kan bisa berbeda-beda. Ada juga nih Nyi Roro Kidul katanya itu legendanya. Jadi Nyi Roro Kidul itu dijodohkan katanya. Dijodohkan dengan seorang pangeran. Nah, tapi dia tidak mau. Jadi dia memilih untuk meloncat ke laut. Jadi dari situlah dia meninggal ya. Seperti itu kan. Jadi di situ kan not always completely true. Nah, jadi hanya mulut ke mulut ya kalau legenda itu. Nah, kalau the features of legends. Nah, legend are traditional stories that are passed down through generation, often by word of mouth. There are legends about places, people, and animal. Nah, kalau places like Atlantis. Nah, Atlantis itu legend ya, Lost Underwater City. Kalian pernah dengar nggak Atlantis? Katanya Atlantis itu ada di Indonesia. Iya, di Ya. Kalimantan. Semua Indonesia itu katanya Atlantis. Iya. Karena ditemukannya gunung piramid. Nah, ada Eldorado. Ini South American city built of gold katanya. Nah, kalau people di sini ada Robin Hood. Nah, kalian udah tahu ya, in Outland for Nottingham, who lived in the Sherwood Forest. King Arthur. Nah, ini a Celtic leader who defend Britain against invader. Jadi ada common elements. The legend are based on the real events and involve real people. The details have often been changed or exaggerated over time. Legend are set in the real world but can involve heroes and a monster. Jadi legend itu bisa juga menceritakan tentang heroes. Nah, heroes kayak Robin Hood, King Arthur itu legend juga, atau misalkan monster. Nah, seperti tadi monster. Yang anda lumut itu. Oh, itu monster. Ya. Nah, ada, jadi legend itu dia punya 3. Jadi yang masuk legend itu ada mythological, ada historical, sama ada folkloric. Nah, legend can inspire, educate, or entertain, and they often become an integral part of the culture identity. Oke, nah ada traditional story ya. Jadi passed down through the generation, often featuring mythical or supernatural element. Ada heroic tale juga. Nah, ada symbolic or cultural significant. Jadi often conveying moral lessons, cultural values, or historical event. Jadi kalau legend itu pasti dia tuh menyampaikan moral lesson. Jadi moral, ya, cultural values sama historical event. Oke. Sebelum kita ke tugas, nah jadi di sini supaya kalian lebih semangat, ada quiz. Miss, Ada hadiahnya. will Ada hadiahnya. some gift to us. Yes, of course. Okay. Jadi di sini ada, nah kalian mengerti kan tentang legend ya? Yes. Bisa membedakan antara legend, fairy tale,
before Before going home. sebelum kalau Before we go home. before we go home, let's pray. Let's pray. Let's pray together.